Now is the screen visible? Yes, sir. Okay. So we are talking that we are talking about the definition of the mineral, and this is the definition of mineral, and we have to know the each and every word with its meaning. Okay. So for considering any substance, that substance is generally occurring. Now, what is the meaning of naturally occurring? The meaning of naturally occurring is that that substance is formed in the nature by natural processes. Okay. When any substance it is artificially prepared, then that substance we can consider as a mineral. Means mineral is formed in the nature by natural processes. For example, we are taking here two examples. One is the natural diamond, and another one is the synthetic diamonds, which are used in the jewelry. Nowadays, the diamonds are used in the large quantity in the jewelry, but that diamonds are not natural diamonds. They are artificial synthetic American diamonds. Okay, but the diamonds which was found previously and which was used in the jewelry in the various kings, queens, that diamonds are the original diamonds because they are found in nature and they are found in the nature by natural processes. Okay. So for considering any material or a substance, that substance or material, when it is formed in the nature by natural processes, that materials are considered as a mineral. Second thing regarding with the mineral is that minerals are always in the solid state. They are not in liquid or gaseous state. Minerals are always in solid state. They are not in liquid or gaseous state. For here, only one exceptional case is there. Only one mineral is there, which is in the liquid state. Otherwise, all the minerals are in the solid state. Only one mineral is in the liquid state. Which is it? Can anybody know? Mercury. Yes, correct. Only mercury is the mineral which is in the liquid state. Otherwise, all the remaining minerals are in the solid state. Next one is that minerals are always homogeneous in nature. Homogeneous. Can anybody know what is the meaning of homogeneous? Homo means, what is the meaning of homo? Homo means same. Homogeneous. Homogeneous means if you take any mineral and when you break that mineral in small pieces, okay, and when you check the properties in each piece, then you can find that all the properties in that all the pieces are same. Okay, then only that material is considered as a homogeneous. Otherwise, if there is a difference in the properties, then we can't consider that substance as a mineral because the properties are different and the minerals are homogeneous. Means throughout all that mineral, all the properties should be same. For example, color, its shining, luster, then hardness, etc. All properties must be same throughout that mineral. Then only it is considered as a homogeneous. Then only it is considered as a mineral. Otherwise, if the properties are different, then it is not considered as a mineral. Next is that minerals are always inorganic material. Means minerals are always inorganic in nature. Inorganic. Yes. What is the difference between organic and inorganic? Can anybody know? Organic मध्ये कार्बन असतो, inorganic no content of carbon. Yes, very correct. Good. Inorganic material means those materials which does not possess carbon in its chemical composition.
and organic material means the carbon is present in its chemical composition. So minerals are always inorganic material. Inorganic material means they does not possess carbon in its chemical composition. If you take any mineral, then you can't find the carbon in its chemical composition. Here again, like a solid liquid, there are some exceptional cases. For example, diamond, coal, and graphite. Diamond, coal, and graphite. These are the three minerals. Chemical composition, but that materials are considered as a minerals. या ठिकाणी पुन्हा एक्सेप्शनल केसेस येतात. डायमंड येतो, त्यानंतर कोल येतो. कोल म्हणजे काय, दगडी कोळसा, आणि ग्राफाइट विच वी युज्ड इन आवर पेन्सिल. ओके, so these are the three minerals having carbon in its chemical composition, but they are considered as a mineral. Now what is the chemical composition of diamond, coal, and graphite? Can anybody know what is the chemical composition of carbon, coal, and graphite? What is the chemical composition of these three minerals? First is the diamond, second one is the coal, and third one is the graphite. Can anybody know what is the chemical composition of these three minerals? It is the chemical composition are these. These are the chemical composition of these minerals. Diamond C, coal C, and graphite C. Means all these three materials having same chemical composition, that is pure carbon. ओके, तुम्ही कोणतेही तिन्ही जर मिनरल्स बघितले तर या तिन्ही मिनरल मध्ये फक्त तुम्हाला कार्बन त्या ठिकाणी प्रेझेंट असलेला बघायला मिळतो. ओके, नाउ these three minerals having same chemical composition, then also they exhibit different properties. काय सांगितलं मी की या तिन्ही मिनरल्स मध्ये जर तुम्ही प्रॉपर्टीज जर चेक केल्या, तिन्ही मिनरल्स मध्ये प्रॉपर्टीज कशा तुम्हाला बघायला मिळतात, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज बघायला मिळतात. डायमंड, कोल आणि ग्राफाइट. डायमंड बघितला तर एक तो ट्रान्सपरंट असतो, त्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी मॅक्झिमम असते. ओके, त्याची प्राइस खूप जास्त असते. कोल जर बघितला तर तो प्राइसलेस असतो ऍज कम्पेअर टू दी डायमंड. दी प्राइस इज प्राइसलेस. ओके, नाउ व्हाय इट इज टू मच डिफरन्सेस इन इट्स प्रॉपर्टीज हॅव्हिंग सेम केमिकल कंपोजिशन. जर त्याच्यामध्ये एकच केमिकल कंपोजिशन तिन्हीमध्ये असेल तरी त्याच्या प्रॉपर्टीज मध्ये तुम्हाला एवढा डिफरन्स कशामुळे दिसत असेल? The difference is because of the process of formation. कोणत्या प्रोसेस मधून ते तयार होतात, त्या प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे. ओके, नाउ वेअर द डायमंड्स आर फाउंड? What is the location for the diamond? Can anybody know what is the location for the diamond? पन्ना, मध्य प्रदेश. Location means where they are formed. कोणत्या ठिकाणी ते तयार होतात? कोळशाच्या खाणमध्ये. कोळशाच्या खाणमध्ये. Yes, I am expecting this answer. कोळशाची खाण. ओके, एनी अदर आन्सर? अजून काय आन्सर आहे का याच्या व्यतिरिक्त कुणाचं? डायमंड्स हे कुठे तयार होतात? तुम्ही सांगितले की एकाने सांगितले कोळशाच्या खाणीमध्ये तयार होतात, बट इट इज टोटली रॉंग आन्सर. ओके, आतापर्यंत तुमचा जर कन्सेप्ट असेल की कोळशाच्या खाणीमध्ये डायमंड्स तयार होतात, इट इज टोटली रॉंग. बिकॉज डायमंड्स आर फॉर्म ऍट दी कंडिशन्स. डायमंड्स हे कोणत्या कंडिशन मध्ये तयार होतात? तर मिनिमम त्या ठिकाणी डायमंड्स तयार होण्यासाठी 600 डिग्री सेल्सिअस
एवढं टेम्परेचर त्या ठिकाणी रिक्वायरमेंट असते 600 डिग्री सेल्सिअस. आणि एवढ्या टेम्परेचरला जर त्या ठिकाणी तुमचा कोल येत असेल, कोल, आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर हा जर कोल बघितला की ज्याचं केमिकल कंपोजिशन सुद्धा सी आहे, हा जर कोल या 600 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल तर या कोलची तुम्हाला त्या ठिकाणी ऍश सुद्धा बघायला मिळत नाही, म्हणजे राख सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळणार नाही. ओके, जर तुमचा आतापर्यंतचा जर नॉलेज असेल की डायमंड हे कोळशाच्या खाणीमध्ये तयार होतात, इट इज टोटली रॉंग. फॉर्म इन only these rocks, peridotite or kimberlite. पेरिडोटाइट आणि किंबरलाइट हे दोन रॉक्स आहेत. त्या दोन रॉक्स मध्ये तुम्हाला डायमंड्स बघायला मिळतात. अदरवाइज दे आर नॉट फाउंड इन एनीवेअर. इन इंडिया ओनली 2 लोकॅलिटीज आर देअर फॉर दी डायमंड्स. डायमंडच्या फक्त 2च लोकॅलिटीज इंडियामध्ये आहेत. विच आर दे? मला माहित आहेत का? इंडियामध्ये येस, पन्ना in Madhya Pradesh, and second one is the Golconda in Andhra Pradesh. Okay, these are the 2 localities, Panna in Madhya Pradesh and Golconda in the Andhra Pradesh. आता कुणीतरी सांगितलं की कोलार हे जे आहे त्या ठिकाणी सुद्धा माइन्स आहेत, बट दे आर नॉट डायमंड माइन्स, दे आर गोल्ड माइन्स. ते गोल्ड माइन्स आहेत कर्नाटकमध्ये. ओके, तर या ठिकाणी फक्त तुम्हाला पन्ना मध्य प्रदेश आणि गोवळकोंडा आंध्र प्रदेश या ठिकाणी सध्या आपल्याला डायमंड इंडियामध्ये बघायला मिळतात. त्यामुळेच त्या ठिकाणी जो सिनोनिम्स यूज केलं जातं हिंदीमध्ये, जो एक जोड शब्द आहे हिरा पन्ना, तो यामुळे त्या ठिकाणी आलेला आहे. ओके, आणि लास्ट आहे तो म्हणजे ग्राफाइट, जो आपण पेन्सिलमध्ये यूज केलं जातं ग्राफाइट, त्याचं सुद्धा केमिकल कंपोजिशन सी आहे आणि तो मेटामॉर्फिक रॉक्स मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो. मेटामॉर्फिक. ओके, कोल कसा तयार होतो? व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल? कॅन एनीबडी नो हाऊ द कोल इज फॉर्म व्हेन लार्ज प्लांट्स आर बरीड? म्हणजे खूप मोठे प्लांट्स ज्यावेळेस जमिनीच्या खाली गाडले जातात त्यावेळेस त्याचं डिकम्पोजिशन होऊन त्यांची जी स्टेम्स असतात, लाकूड असतं, ते त्या ठिकाणी कोलमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. ओके, आणि जर ॲनिमल जर असतील, म्हणजे ॲनिमल जर जमिनीखाली गाडले जात असतील तर त्या ॲनिमल्सचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं? नॅचरल ऑइलमध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होतं. ओके, म्हणजे पेट्रोल, डिझेल, नॅचरल गॅस हे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते आपल्याला कशामुळे मिळतात? ॲनिमल्स डिकेइंग पासून. ओके, त्यामुळं मॅक्झिमम जे नॅचरल ऑइलचे डिपॉझिट्स आहेत ते समुद्रामध्ये का असतात? तर हे रिझन आहे की समुद्रामधले जे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स असतात ते डिकेइंग होऊन ते समुद्रामध्येच आतल्यात गाठले जातात आणि त्यांचं कन्व्हर्शन पुन्हा नॅचरल ऑइलमध्ये होत असतं. ओके, सो दिस इज अबाउट दी इनऑर्गॅनिक मटेरियल. ओके, another thing is that inorganic material means minerals are formed by inorganic processes without organic processes. Organic and inorganic process means organisms. Now what is the meaning of organism? Can anybody know what is the meaning of organism? Which things are included in the organism? Plant animals. Yes, organisms means plants and animals. Plants and animals ला आपण organisms म्हणतो आणि त्या ऑर्गॅनिझमच्या प्रोसेस मधून जर एखादं मटेरियल तयार होत असेल तर त्याला ऑर्गॅनिक मटेरियल म्हटलं जातं. बट दी मिनरल्स आर इनऑर्गॅनिक मटेरियल मीन्स दे आर नॉट फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. They are separately formed. Here for this another one exceptional case is there. Only one mineral is there which is formed with the help of animals. Animalच्या हेल्पनं तो मिनरल त्या ठिकाणी तयार होत असतो. कोणता असेल तो?
Elephant. Huh? Yes, please repeat. Coal. Yes, pearl. Pearl is the only one mineral which is formed with the help of animal, aquatic animal. Otherwise, all the material, all the minerals are formed by inorganic processes. Now, next is that minerals having definite chemical composition. मिनरलला एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन असतं म्हणजे काय थ्रूआउट दी वर्ल्ड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दॅट सबस्टन्स रिमेन्स सेम if you go anywhere throughout the world the chemical composition of that substance remains same. For example, when you take the quartz, the chemical composition of that quartz remains same, that is SiO2 throughout the world मध्ये कुठेही गेला तर त्याचं केमिकल कंपोजिशन हे तुम्हाला हे फिक्सच बघायला मिळतं SiO2. ओके. Yes, and last is that the minerals are having internal atomic structure. म्हणजे कोणताही जर मिनरल घेतला तर त्याच्या atomic structure हे त्याला आलेलंच असतं, त्यामुळे त्याला ठराविक शेप आणि साईज त्या ठिकाणी मिळत असते. फॉर एक्झाम्पल हेच आपण बघूया, क्वार्ट्जचा जर तुम्ही बघितलं तर त्या ठिकाणी एक सिलिकॉन मॉलिक्यूल असतो आणि एक 2 ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स असतात, ते एकमेकाला त्या ठिकाणी बाउंड झालेले असतात आणि त्याच्या बॉन्डिंग पासून ॲटॉमिक बॉन्डिंग पासून त्या ठिकाणी तो मिनरल तयार झालेला असतो. वन सिलिका मॉलिक्यूल इज बाउंडेड विथ दी 2 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. ओके. सो दी मिनरल्स हॅव्हिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ज्या मटेरियल मध्ये या सगळ्या प्रॉपर्टीज असतात त्या मटेरियलला आपण मिनरल म्हणू शकतो. Otherwise, we can't that material as mineral. Only those substances are called as a mineral which possessing all these properties. Okay. Have you understand? समजलं काय? What the meaning of mineral? Mineral च्या definition meaning समजलं? Yes. Now we will move further. Now, what is your guess here? Why I have shown you this picture? What do you think in this picture? Ice and water. Ice cube and water. Ice cube and water. Okay. Now, can you consider water as a mineral? Mineral water, जे आपण रेग्युलरली यूज करतो, मिनरल वॉटर. कॅन यू कन्सिडर वॉटर ॲज ए मिनरल? मिनरलला तुम्ही वॉटर म्हणून कन्सिडर करू शकाल का? येस ऑर नो? इफ येस, व्हाय? इफ नो, व्हाय? कॅन यू कन्सिडर दॅट वॉटर ॲज ए मिनरल? मगाचे डेफिनेशन बघा, डेफिनेशन मधले सगळे क्रायटेरिया त्या ठिकाणी वॉटर मध्ये येतात का बघायचे. नॅचरली ऑकरिंग, येस. मिनरल वॉटर इज नॅचरली ऑकरिंग. सॉलिड, नो. वॉटर इज इन लिक्विड स्टेट. होमोजिनियस, येस, इट इज होमोजिनियस. इनऑर्गॅनिक मटेरियल, definite chemical composition. H2 is the chemical composition. Then can we consider that water as a mineral? मिनरलला तुम्ही सॉरी त्या वॉटरला मिनरल म्हणून कन्सिडर करू शकाल का? येस ऑर नो? व्हेरी सिम्पल आहे, आताच आपण बघितलं. No sir. वी कांट. नो sir. It is in liquid state. Okay, that's why we can't consider that water as a mineral. But what about the ice? Can we consider that ice as a mineral? Yes, sir. Can we consider this ice cube as a mineral? Yes, sir. Yes. Yes. Ice is considered as a mineral because it possesses all the properties. Means they are naturally occurring. They are formed in nature. Ice cube means
not that ice which we prepared in our fridge, the natural ice which are generally present in the polar region or in high elevated areas like Jammu, Kashmir. Okay, that ice is considered as a mineral because it is naturally occurring, it is solid in nature, homogeneous. Inorganic means you take its chemical composition is two same chemical composition as a water. One oxygen molecule is bounded with the two hydrogen molecules having the definite chemical composition and internal atomic structure. That's why we can consider that ice as a mineral, but we can't consider water as a mineral because it is in liquid state. Okay, so these are the some pictures of the mineral specimens. There are too many thousands of minerals are present inside the earth, having beautiful color, luster. Some minerals are very expensive, cost is very high. Like these minerals are considered as a gemstone minerals. Gemstones means those minerals are used as a used in the jewelry, in various jewelries like ring, necklace, earrings, etc. These minerals stones are used. For example, when you look here towards the in the second row last is the diamond mineral. Okay, various varieties, ruby, then topaz is there, then amethyst is there. Okay, all the good variety of the gemstones are given here, and all these are the example of the mineral. Okay, now what is the origin of mineral? Okay, this is the very important point, origin of mineral. Now when we go further, we will discuss regarding with the rock. याच्या पुढे आपण ज्यावेळेस पेट्रोलॉजी हा कंटेंट सुरू करणार आहात त्यावेळेस आपल्याला वेगवेगळ्या टाईपचे रॉक त्या ठिकाणी आपण स्टडी करणार आहे. त्यामध्ये हे हा पॉइंट्स होऊनच जाईल तुमचा की 3 टाईपचे रॉक त्या ठिकाणी असतात. इन नेचर 3 टाइप ऑफ द रॉक्स आर देयर, इग्नियस, सेडिमेंटरी अँड मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ द रॉक. ओके, in that 3 type of the rock various minerals are formed. वेगवेगळ्या रॉक्स मध्ये वेगवेगळे मिनरल्स त्या ठिकाणी तयार होत असतात ड्यू टू वेरियस natural and artificial conditions. Okay, some minerals are formed due to the hydrothermal processes inside the earth. Inside the liquid magma is present. You know that due to the action of that magma, these minerals are also formed, and minerals are considered a hydrothermal mineral. Okay, we are going to discuss this point in the petrology also. Okay, so here I have given here the, when you see here, the first example is the ice, which is perfectly bounded atomic structure. One oxygen molecule is there which is bounded with 2 hydrogen molecules, and it forms a chain like structure. In water the bond is very weak. Okay, and in the water vapor the bond is again very weak. No 2 molecules are with each other, they are separate molecules. Okay, yes, this point is very important. That is the physical properties of the minerals. Okay, in the tomorrow's lecture we will start this point, because this point in this lecture it is not possible to cover the point physical properties of the minerals. Okay, which is very important point from your exam point of view. Okay, we will discuss tomorrow's lecture. Okay, so herewith I will stop my today's discussion. We will continue in tomorrow's lecture. Hello sir, notes about notes. I will upload it and I will share with you link. Okay, link तुम्हाला share करेन त्याची. Okay, Thanks sir.